in JavaScript, what is hoisting? What is hoisting? So basically in JavaScript, hosting is the one of the important concept, right? What is hosting? So basically hosting is the default behavior, moving all the declaration top of the scope before code execution, whether the scope is global or local. Hosting is the default behavior, moving all the declaration top of their scope before code execution, whether the scope is global or local. Okay, whether the scope is global or local. So manaki three types of variables ఉన్నాయి, right? One is var variable, let const. Okay, var let const. So వీటిని యూజ్ చేసినప్పుడు హోస్టింగ్, ఫర్ సపోజ్ ఇఫ్ యూ కెన్ యూజ్ వేర్, మనకు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందో మనం చెక్ చేద్దాం. ఓకే, మనం ఏం చెప్పుకున్నాం? హోస్టింగ్ ఇస్ ద డిఫాల్ట్ బిహేవియర్ మూవింగ్ ఆల్ ద డిక్లరేషన్ టాప్ ఆఫ్ దర్ స్కోప్ బిఫోర్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూషన్, వెదర్ ద స్కోప్ ఇస్ గ్లోబల్ ఆర్ లోకల్. సో నేను కామెంట్ చేస్తున్నా. సో లెట్స్ టేక్ ఐఎమ్ కన్సోల్ డాట్ log a. Okay, where a equal to 10. సో నేను దీన్ని రన్ చేస్తే నాకు ఐఎమ్ గెటింగ్ అన్డిఫైన్డ్ వస్తుంది. ఐఎమ్ గెటింగ్ అన్డిఫైన్డ్. ఐఎమ్ గెటింగ్ అన్డిఫైన్డ్ ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం టాప్ ఆఫ్ ద స్కోప్, సో ఇట్స్ నాట్ ఇనిషియలైజ్డ్. ఓకే, ఇక్కడ ఏం చేసాం? బిఫోర్ ద డిక్లరేషన్ కాబట్టి యూ కెన్ గెట్ సింప్లీ అన్డిఫైన్డ్. అదే కమింగ్ టు వేర్ ప్లేస్లో ఐఎమ్ టేకింగ్ లెట్ తీసుకున్నా. లెట్ తీసుకొని యూ కెన్ గెట్ సమ్ రిఫరెన్స్ ఎర్రర్. ఏమని ఇచ్చాడు? కెనాట్ యాక్సెస్ ఏ బిఫోర్ ఇనిషియలైజేషన్. కెనాట్ యాక్సెస్ ఏ బిఫోర్ ఇనిషియలైజేషన్. ఓకే, సో సిమిలర్ కాన్స్ట్ ఆల్సో. లెట్స్ సపోజ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ కాన్స్ట్. యూ కెన్ గెట్ రిఫరెన్స్ ఎర్రర్. సో లెట్ అండ్ కాన్స్ట్ వచ్చరికి ఏమవుతుందంటే హోస్టెడ్ బట్ రిమైన్స్ ఇట్స్ ఎ టెంపోరల్ డెడ్ జోన్ ఉంటాయి. సో అంటిల్ ద డిక్లరేషన్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఇట్ కెన్ స్టిల్ ఇన్ ద టెంపోరల్ డెడ్ జోన్. ఓకే, సో యూ కెన్ గెట్ సింప్లీ రిఫరెన్స్ ఎర్రర్. సో నౌ ఐ ఎమ్ టేకింగ్ x. Okay, so I am taking one function declaration. Okay, simply I am console log. So here hello. So now I am taking functional declaration. Let me check. Okay, so I am running this command. See, you can get hello. So coming to functional declaration, it is fully hosted. Okay, and it can be used before the declaration. So you can get output hello. So what about function expression? This is the function declaration. What about function expression? Function expression. So function expression అంటే ఏమొస్తాయి మనకి? Anonymous functions also function expressions are named functions. It is not hosted, including arrow function also. So ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే function expression లో it simply accessing them before their declaration, simply get reference error. Let's suppose I am taking console.log sum. I'm taking. So here I am taking console.log sum of I am taking 1,2. Okay, I am taking 1,2. So here I
I'm using var keyword where sum equal to a comma b arrow function a plus b. And clear the console. So now console log sum 1 comma 2. See, first thing, console log sum undefined, console log sum undefined, you can get undefined. And console log sum of 1 comma 2, sum is not a function, you can get sum is not a function. Okay, you can get sum is not a function. So function expression ఏమవుతుందంటే not hosted, including arrow functions also. Okay, it's simply accessing them before their declaration. So you can get some reference error, you can get some reference error. So what about class declarations in hosting? So here it is hosted but not initialized. Class declaration ఏంటంటే it is hosted but not initialized, similar to let and const. So here using them before declaration, using them before declaration. Once you declare the class, right, before that you can define, simply before that you can initialize it. So here you can get some reference error while you are using class declaration. Let's suppose I'm taking const object new checking x class okay. So here I'm taking constructor so simply I'm using this dot name equal to hello. Let's check the output. So you can get reference error here, cannot access x before initialization. Cannot access x before initialization. So this is the hosting concept. So basically what is hosting means, hosting is the default behavior, moving all the declaration top of their scope before code execution, whether the scope is global or local. So coming to where, you can use the variable before declaring, but it will be undefined. And coming to let and const, you cannot use them before declaring, you can get some reference error. Function declarations are fully hosted, okay. And where also hosted, but you can get undefined, okay. And arrow functions also not hosted, this is a function expressions. And anonymous functions also not hosted. And let and const hosted but initialized temporal dead zone. Class declarations hosted but not initialized, okay. This is the hosting concept, okay. Let's take one example. uh, console dot log a and console dot log b and console dot log c. Oh, it's not c. Simply I'm taking x, okay. So here where a equal to, I'm define 1, let b equal to 2. So here I'm taking one function declaration, okay. Simply return hi. So
So now I'm getting line number 5. I can get undefined because before initialization. So coming to let, it is a temporal error. So you can get some difference error. And this is a function declaration. So you can get high. So now I'm running. See, undefined console log cannot be accessed before initialization. Cannot be accessed before initialization. Okay. So here, but function declaration, coming to function declaration, it print hi. Okay, this is the hosting in JavaScript. Thank you guys. Thanks for watching.